මැනික කොහොමද පුතේ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ස්ටෝරි බුක් එකක් කියලා? කොයි ස්ටෝරි බුක් පෙන්නන්න? කොහොමද කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින්? This is a book. This is a story book. This is a story book. මේ ස්ටෝරි බුක් ගොඩක් තියෙනකොට කොහොමද කියන්නේ පැටියෝ? This is a books. These are books. story books. Story books. flower එකක් තියෙනකොට කොහොමද කියන්නේ? This is a flower. This is a flower. flowers ගොඩාක් තියෙනකොට These are flowers. flowers. ඊට පස්සේ පාට කූරට කොහොමද කියන්නේ? මේ තියෙන පාට කූරක් කියලා. This is a color. crayon. This is a crayon. දැන් ගොඩාක් තියෙනකොට කොහොමද කියන්නේ? This is a these are crayons. good. ඊට පස්සේ මොනවද? ඔය මොනවද? This is a pen. pencil. ගොඩක් තියෙනකොට This is a pens. these are pens. pencils. ඒ මොනවද? This is a leaf. this is a leaf. then This is a leaf. these are leaf. leaf. හරි. අර ඔය මොනවද? This is a spoon. එකක්. this is a spoon. spoon. then This is a spoon. these are spoons. අර water glass එකක් තියෙන මේක කොහොමද මැනික කියන්නේ? This is a cup. glass. දෙකක් තියෙනවා දැන්. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? This is a glass. these are glass. ඔය ඩෝල් කෙනෙක් නේද ඉන්නේ පුතා ගාව? එයා ඉන්නවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? This is a doll. දැන් කියන්නේ කොහොමද? This is a doll. These are dolls. පෙන් තියනවද පැටිය ගාව? ඔය කකුල ගාව පෙන්ස් තියනවද? කොහොමද කියන්නේ? කමක් නෑ. This is a pen. එකක් අරන් කියන්න. This is a pen. දැන් ඔක්කොම තියෙනකොට these are pens. අර අතන බුක් වගේක් තියෙනව නේද? මට පේනවා. ඒ කොහොමද කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ පොතක් කියලා. This is a book. ගොඩක් තියෙනකොට This is a book. these are books. එතකොට එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද පැටියෝ? this is a book. This is a book. ගොඩක් තියෙනකොට these are books. these are books. හොඳ පුතා.